Okay, up to this time, I explained you the final account and explained you the three important elements in this final account. One is a trading account, other is a profit and loss account, and the last I explained is the balance sheet. On trading account and profit and loss account, we solved some problems also like this. तो बैलेंस शीट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. Prepare trading account, profit and loss account and balance sheet together. Okay. जसं हळूहळू आपण पुढे जातो तसं पुढे आलो, पण आता मात्र एकदम पुढे जायचं. So now in this particular lecture, further I would like to give the explanation for adjustments to you one by one. First, but what do you mean by adjustments? Adjustment म्हणजे काय? Adjustments are nothing but unrecorded transactions. मतलब जो ट्रांजेक्शन अभी मतलब अब तक रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने, वो हमको रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, prepaid expenses, outstanding income, pre-received income, bad debts, RDD, that is reserve for doubtful debts. Okay. Then interest on capital, interest on drawings, unrecorded sales, unrecorded purchases. Okay. Depreciation to be charged. हे सगळं आपल्याला one by one बघायचं. And the adjustments are nothing but unrecorded transactions, and they are always having double effect, double effect, double effect. मतलब वो एक इफेक्ट आएगा. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एडजस्टमेंट. So it is very important to learn the adjustment parts. As earlier I told you, these are unrecorded transactions. Okay. Now trial balance, items of trial balance, they are coming from recorded transactions. So they are having a single effect. मतलब देखो, परचेज हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, एक ही जगह जाएगा वो. लेकिन एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड एट two places. Okay. Now how to record this? What are the adjustments? What you are having the same year syllabus? Let us learn by screen share. So these are adjustments which are very, very important, and you can see it given on the page number 283. Okay. So actually it is given in three columns: name of adjustment, journal entries, and two effects. The journal entries of the adjustments are not at all important, but only to understand the logic of the same, which we have already covered in the chapter number 5 under the head journal proper. In the closing entries, transfer entries, opening entries, यामध्ये आपण सगळं कव्हर केलंय. आपल्याला इम्पॉर्टंट काय माहिती का? व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू अंडरस्टँड द adjustment, that is the name of adjustment and their effects. हे आपल्याला कळलं पाहिजे. बरोबर. एकदा ते कळलं की विषय संपला. हे तुम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं. यू आर ऑल सपोज टू रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ द सेम. सुरुवातीला लक्षात ठेवायला लागतील, नंतर आपोआप डोक्यात राहतात. क्लोजिंग स्टॉक. ओके. What is the rule I told about closing stock? The closing stock should be valued at the cost price or market price, whichever is less. I am requesting you all to open this page number 283. Yes. आणि या क्लोजिंग स्टॉक तिथे ब्रॅकेट मध्ये लिहा. राईट हिअर इन द ब्रॅकेट. इथे जागा भरपूर आहे. देयर इज अ सफिशियंट स्पेस. यू कॅन राईट देअर. राईट देअर. त्याच्यापुढे कंटिन्यू लिहा. शुड बी व्हॅल्यूड ॲट cost price or market price, whichever is less. But the first column मध्ये लिहायचं. You are supposed to write the same in the first column. I repeat, closing stock असं already तिथे आहे. Should be valued at cost price or market price, whichever is less. Cost price or market price, whichever is less. Okay.
आता याचा डबल इफेक्ट काय तो बघा, जर्नल एंट्रीज कडे नका बघू. हाऊ टू रेकॉर्ड, इट इज टू बी रेकॉर्डेड टू द इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अँड सेकंड इफेक्ट इज द बॅलन्स शीट असेट. तुम्हाला लक्षात ठेवण्याच्या अँगलनी हे तुम्ही कसं वाचलं पाहिजे, असं वाचलं पाहिजे, असं लक्षात ठेवायचं. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कैसे आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट, लाइक दिस. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा. देन डेप्रिसिएशन, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस. ओके, and how to record this. So पहला इफेक्ट ये आना चाहिए, लेस फ्रॉम एसेट, डिडक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट. ओके, फॉर एग्जांपल लेस फ्रॉम मशीनरी, लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी है वहां पे माइनस करो. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हा इफेक्ट देताना उलटा दिलाय. म्हणजे तुम्ही असं पहिलं वाचलं पाहिजे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस and then you read this. Okay, so what is the effect of the adjustment of a depreciation? Lays from assets and profit and loss account debit. Lays from asset and profit and loss account debit. इथे बघा आलं debit ला to depreciation like this. So it is the effect of adjustment number 2. हे असं इफेक्ट आलेला आहे. ओके, मला तुम्हाला त्याच्या अगोदर काही सांगायचं आपण ते बघूयात. ऍडजस्टमेंट नंबर 1 ला मी तुम्हाला रूल लिहून दिला. द रूल इज गिवन टू यू दॅट अ क्लोजिंग स्टॉक शुड बी व्हॅल्यूड ॲट अ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एव्हर इज लेस. पण त्याला ऍप्लिकेबल कन्सेप्ट कुठली माहिती का, कॉन्झर्वेटिझम. ओके, यू कॅन राईट देअर conservatism concept, conservatism concept, conservatism concept for number 1. Okay, all right. Now the next is depreciation. Depreciation ला कुठली concept applicable आहे? Actually depreciation concept applicable is also prudence or but moreover it is called as a disclosure concept. म्हणजे काय की you show the depreciation. उगाच लोकांना असं सांगू नका की माझ्याकडे 10 लाखाची मशिनरी आहे पण 10 वर्षापासून 10 लाख आहे. Since last 10 years or 10 years back you purchased the machinery of 10 lakh and you are still showing 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh. That is not correct. You must subtract the depreciation for that. And that's why disclosure concept is applicable. मग आपण पहिल्यापासून परत एकदा जाऊया. चला, नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉकचा डबल इफेक्ट काय डोक्यात ठेवायचा आहे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अँड बॅलन्स शीट असेट. ट्रेडिंग क्रेडिट, बॅलन्स शीट असेट. डेप्रिशिएशनचा इफेक्ट कसा लक्षात ठेवायचा ते उलट वाचा. उलट, लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट, लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट. किंवा इथे तुम्ही असं उलट उलट करू शकता, दिस इज नंबर 1 बरोबर अँड दिस इज नंबर 2. हा सेकंड इफेक्ट आहे असं लक्षात ठेवू शकता. नाव नंबर 3 आउटस्टँडिंग और अनपेड एक्सपेन्सेस. चला इथे ऍड करा, अजून ऍड करा, इथे ऍड करा आउटस्टँडिंग और अनपेड एक्सपेन्सेस. त्याच्या पुढे लिहा और पेबल और ड्यू बट नॉट पेड. म्हणजे it is one and same thing. I am giving you the different words for having same meaning. Okay, synonyms you can say. म्हणजे त्याचे वेगवेगळे शब्द मुद्दाम देते तुम्हाला, कारण तसं वर्डिंग आलं की मग तुम्ही गडबडून जाल ना. ओके, असं समजा म्हणलंय आउटस्टँडिंग सॅलरी, ओके, ₹2000 and then further rent is payable ₹1000. म्हणजे काय, both are having same meaning, outstanding only. मग याचा इफेक्ट काय माहिती का, हे बरोबर दिलंय, add to the particular expenses to the trading account or profit and loss account and shown on the liability side of the balance sheet. हे सिंपल कसं लक्षात ठेवायचं बघा, add in expenses and balance sheet liability, add in expenses balance sheet liability, add in expenses balance sheet liability.
फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वहां पे जाके ऐड करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सैलरी में ऐड करो। सेकेंड इफेक्ट इज कॉमन, बैलेंस शीट लायबिलिटीज। ओके, यहाँ पे मुझे आपको और एक बात बतानी है, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा असा आइटम वाला वेजेस एंड सैलरीज, इट इज अ कंबाइंड आइटम, वेजेस एंड सैलरीज, वे टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और अगर उल्टा आ गया तो सैलरीज एंड वेजेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, wages and salaries trading debit, salaries and wages profit and loss account debit. Remember this please. Okay, but आता याला applicable concept कुठली आहे? accrual, accrual, number 3 accrual. Okay, now number 4 prepaid expenses. चला याला व्हरायटी काय काय वर्ड्स आपण बघूया. लिहा prepaid expenses, त्याला लिहा or advance or unexpired. काय बोललो मी आता? ते मी बोर्डवर लिहून दाखवतो. ओके, unexpired. Okay, if you cannot see, then let me stop the sharing. You can see now unexpired, the word unexpired. Okay, also called as the carried forward, also called as the carried forward. So prepaid expenses or advance expenses or unexpired expenses or carried forward, म्हणजे काय? Carried forward to next year. Okay, मग याचा इफेक्ट काय येतो? Less from expenses to the trading account or profit and loss account and balance sheet asset. Less from expenses and balance sheet asset. Applicable concept is again accrual, accrual, accrual. ACCRUAL, accrual. Okay. Now look at the third adjustment and fourth adjustment carefully. Carefully बघा बरं काय दिलंय. Third adjustment is outstanding, मतलब due but not paid. While prepaid, fourth adjustment is a prepaid expenses, मतलब paid in advance. अगोदर देऊन टाकले. Both are opposite, opposite. इसका इफेक्ट भी अपोजिट है, देखो. Outstandings are added and recorded in the balance sheet liability, while advance expenses are less and recorded in balance sheet asset. Now number 5, accrued income, outstanding income. याला पण और वर्ड ले अजून और. Due but not received or receivable, receivable, receivable income. मतलब हमने तो हमारा काम किया है, लेकिन हमको सामने वाले ने अभी तक पेमेंट दिया नहीं है. That is called as outstanding income. इसका इफेक्ट क्या आने वाला है? Okay, add in the income on the profit and loss account, credit side and balance sheet asset, balance sheet asset. Add in the income and balance sheet asset. Now why asset? देखो आपका इनकम आना बाकी है तो आपका एसेट ही हो गया ना वो, लेकिन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आपका क्या बनता है? लायबिलिटी, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है. ओके, सो add in the income and balance sheet asset. सिंपल इफेक्ट लक्षात ठेवायचे. ऍड इन इनकम, फॉर एग्जांपल कमिशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. Add in commission and balance sheet asset. On the other hand, pre received income, मतलब आपको पहले ही एडवांस मिल गया. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आता काय करायचं? व्हाट टू डू? सो प्री रिसीव्ड इनकम का क्या करना है? Here you write first pre received income or advance income. Okay, unexpired income, unexpired, आता सांगितलं वर्ड unexpired income, or carried forward income, carried forward income. ओके, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अब क्या करेंगे आप?
लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम है ही नहीं अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कंसेप्ट. ओके, ठीक है, एक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, एक्रूवल. ओके, so at lays from income and balance sheet liability side. Why liability side? कल जाके आपने एडवांस तो लिया है लेकिन काम ही नहीं किया किसी का, तो पैसा वापस देना पड़ेगा. ओके, if you are taking advance from somebody but you are not doing or fulfilling your duties, you have to refund the money. That's why it is called as a liability. It is becoming your liability. मग लक्षात काय आलं थोडक्यात, लेस फ्रॉम इन्कम अँड बॅलन्स शीट लायबिलिटीज. याला पण 5 आणि 6 ला दोघांना ऍप्लिकेबल कन्सेप्ट कुठली आहे? ऍप्लिकेबल कन्सेप्ट इज ऍक्रुवल. चला मी तुम्हाला 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 समराइज करणार आहे. लिसन टू मी केअरफुली. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, add in expenses, balance sheet liability, add in expenses, balance sheet liability. Prepaid expenses, lays from expenses, balance sheet asset, lays from expenses, balance sheet asset. Outstanding income, add in income, balance sheet asset, add in income, balance sheet asset. But pre-received income, lays from income and balance sheet liabilities. इथे तुम्ही समराइज काय लक्षात ठेवलं? Outstanding expenses are our liabilities. Pre-received incomes are our liabilities. But prepaid expenses and outstanding incomes are our assets. हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि या चारीला कुठला कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल झाला? ऍक्रुवल. नंबर 7, बॅड डेट्स. बॅड डेट्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती? चुना लावणारी माणसं. सम कस्टमर्स आर देअर, दे आर चिटिंग अस. ओके, बॅड डेट्स. आता हे काय प्रोव्हिजन का करायची? कॉन्झर्वेटिझम. नंबर 8 ऑल्सो कॉन्झर्वेटिझम. इन द बिजनेस वी वांट टू प्ले सेफ. ओके, हमको मालूम होता है 5-10% तो लॉस होने ही वाला है, चलो जाने दो, मरने दो उसको, कस्टमर को. फिर क्या करेंगे? बॅड डेट्स का इफेक्ट क्या है? ओके, आता इथे तुम्ही बघा, इफेक्ट नंबर 1 हा पाहिजे, नंबर 2 नंबर 1 पाहिजे. लेस फ्रॉम डेटर्स. ओके, लेस फ्रॉम डेटर्स and profit and loss account debit. Lays from, deducted from debtors on the asset side and profit and loss account debit. What is given here? New RDD plus bad debts. This I will explain to you later on. ये क्या इक्वेशन होता है बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो. So what is the effect of a bad debts? Lays from debtors and profit and loss debit. आता बॅड डेट्सला काही वेगळे शब्द आहेत का अजून? आहेत ना. ओके, तो 7 नंबर में बैड डेट्स को लिखो, और अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स. अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स मतलब परमानेंटली नॉट रिकवरेबल. वो गया, भाग गया, हमारा पैसा डुबा के भाग गया, आपले पैसे बुडवले पळून गेला. ओके, नंबर 8, RDD, reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debts. Again, the concept applicable is a conservatism. We are having the predictions. कभी कभी हमारे मन में आता है कि भाई ये आदमी पैसा देगा या शायद नहीं देगा, देगा नहीं देगा, he will pay, he will not pay, he will pay, he will not pay. So it is better to assume he will not pay. बिजनेस में ऐसे ही सोचते हैं. ओके, दिस इज अ पेसिमिस्ट अप्रोच एक्चुअली, बट अ कन्झर्वेटिझम म्हणजे काय, आपण काळजी घ्यायची, चला नाहीच मिळणार पैसे आपल्याला असं समजायचं. मग त्याची प्रोव्हिजन करावी लागते लॉसची. काय करायचं? अगेन इफेक्ट इज लेस फ्रॉम डेटर्स. पहिला हा पाहिजे इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स, हे बी ब्रॅकेट केलं बरं का. आणि मग नंतर पाहिजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट. लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स. इफेक्ट नंबर 1 हा पाहिजे, लेस फ्रॉम डेटर्स. आणि इफेक्ट नंबर 2 हा पाहिजे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट. आता या नंबर 7 आणि नंबर 8 चं रिलेशन आहे. दे आर रिलेटिव्ह, यु नो.
ते एकमेकाचे नातेवाईक आहेत. बरोबर. बॅड डेट्स म्हणजे काय, लोकांनी आपले पैसे बुडवून आपल्याला फसवून पळून गेले. आणि आरडीडी म्हणजे काय, रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेट्स म्हणजे काय, दे मे जॉईन दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ बॅड डेट्स. म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला काय होतं, इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वी आर राइटिंग देम टुगेदर. मतलब पहले हम लोग लिखते हैं बैड डेट्स, फिर वहां पे ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, फिर वहां पे ऐड करते हैं न्यू आरडीडी. और अगर हमने पिछले साल कोई प्रोविजन ऐसा ही किया है तो वहां से माइनस होता है. लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाई टू डू इट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, नेक्स्ट पॉइंट काय आपण चला बघूयात काय दिलं आहे. That is number 9, provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors. Again, a conservatism. क्योंकि हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना डेटर्स को, तो दैट इज अ प्रोविजन मेड. इसका फिर कैसे आने वाला है, नंबर 1 ये, नंबर 2 नंबर 1 होना चाहिए, और ये नंबर 1 नंबर 2 होना चाहिए. इस तरह से पढ़ो. लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. Effect number 1, lays from debtors, and then number 2, profit and loss debit. ओके, चला आता 7, 8, 9 ची मी समरी काढणार आहे. 7, 8, 9, 7, 8, 9 का समरी. बघा इफेक्ट का समरी. लिसन टू मी केअरफुली. बॅड डेट्स, आरडीडी, रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेट्स, अँड प्रोव्हिजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या तिघांचा कॉमन इफेक्ट काय. ओके, so listen to me, what is the common effect of all this? The common effect is actually coming in this way: lays from debtors and profit and loss account debit. Lays from debtors, profit and loss account debit. Okay, now the next. Then there is a goods taken by proprietor for personal use. These are called as the drawings. Okay, so how to record? It is to be recorded trading account credit are deducted from purchases. हे नका करू. Okay, we are going to remember only one effect: trading account credit and deducted from capital. This is correct. So trading account credit and deducted from capital. मग concept applicable कुठला आहे? Business entity concept. Number 12, goods distributed as a free sample. This is an advertisement, by the way. Effects are trading account credit. Remember this effect. Forget this effect. Deducted from purchases. इसको भूल जाओ, ये इफेक्ट ध्यान में रखो. ओके, और वाला इफेक्ट नको आपल्याला. एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज एडवर्टाइजमेंट, बाय द वे, आप जानते हो. 13 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हा नंबर 1 लक्षात ठेवायचा आहे. ऍड टू कॅपिटल and then profit and loss debit, add to capital and then profit and loss debit. Okay, concept applicable, business entity. Interest on drawings, add to drawings, हे number 1 लक्षात घ्या. add to drawing, and then number 2, profit and loss account, credit side. credit side. तुम्ही म्हणाल सर मग याला नाही कन्सेप्ट सांगितली तुम्ही, गुड्स डिस्ट्रीब्युटर द फ्री सॅम्पल. ऍक्रुअल, करंट इयरला जर का तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन केलं असेल तर करंट इयरला रेकॉर्ड करणार. लाईक दॅट. So that is the explanation for entire theory of your final accounts. मी तुम्हाला सगळी थिअरी कम्प्लिटली एक्सप्लेन केलेली आहे. बरोबर. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट, ऍडजस्टमेंट, एव्हरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू. And in tomorrow's lecture, we are going to solve 2 problems, one from illustration, one from exercise. But now the problem will be full, complete problem, matlab all preparation of everything. So my dear friends, let us meet tomorrow. आपण उद्या भेटू. उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण कव्हर करू. ओके.